So at this national level, you have the Modi government, which openly patronizes, finances Hindu religious places of worship. You saw recently how the Prime Minister himself inaugurated the Kashi Vishwanath corridor connected to the Kashi temple. The funds for that came from the government, the state government, and the inauguration of that was done as a state function. Just as the foundation ceremony of the Ram temple at Ayodhya, in which the Prime Minister participated, was also became more or less a state function. So here, step by step, the state is openly patronizing one religion, the practices of that religion, and funds those activities. There's nothing more anti-secular than this, because the basic conception of secularism is the separation of the state and religion. It is not that the state can intervene, patronize any religion, whether it's the majority religion or the minority religion. The state has to be separate from religion. That has been completely given the go-by today. ദേശീയാടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ മോഡി ഗവൺമെന്റ് ഹിന്ദു ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി ഉൾപ്പെടെ പ്രത്യക്ഷമായി സഹായിക്കുകയാണ്. സമീപകാലത്ത് കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ പങ്കെടുക്കുന്നിടയുണ്ടായി. ആ പരിപാടി യഥാർത്ഥത്തിൽ നിർവഹിച്ചത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ്. രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുത്തതെന്നും അതിനുവേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് സംസ്ഥാന ഖജനാവ് പണം ചെലവഴിച്ചത് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു മതത്തെ കൃത്യമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന, അവരെ സാമ്പത്തികമായി തന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മതനിരപേക്ഷതയുടെ ആശയങ്ങൾക്കെതിരാണ്. മതനിരപേക്ഷത വ്യക്തമായും അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത് ഭരണകൂടം മതത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കണം. അത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമാണെന്നുള്ളതാണ്. ഈ അടിസ്ഥാന ആശയത്തെ തന്നെ നിരാകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഈ കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന മതനിരപേക്ഷത എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാന ആശയത്തിന് തികച്ചും തത്വത്തിലും പ്രയോഗത്തിലും എതിരാണ്. The other level in which secularism is under attack or being destroyed is among the people. At the ground level, the RSS and its outfits, the various Hindutva outfits going by various names, they are targeting the minorities, attacking their livelihood, preventing them from carrying on their trade and other occupations, and making it clear that they cannot be treated as equal citizens of this country. Today there are parts of some cities in Madhya Pradesh, like Indore, where Muslim traders cannot enter to sell their goods in Hindu localities. They have been driven out, beaten and assaulted and driven out. And the police will lodge cases against them, not those who attacked them. There are places where Muslim auto rickshaw drivers, if they go into Hindu localities, they are attacked. This has happened in many towns and cities in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. And because a large number of Muslims are there in the meat trade, they are the butchers and they sell meat. In many places, they are prohibited from having carry on their trade. So it is an attack not only on their democratic rights, it's an attack on their livelihoods to prevent them from living as full citizens of this country. So this is happening in a large scale in parts of northern India, in western India, and now in Karnataka. And the traditional interrelationship between different communities, whether Hindu or Muslim, their social and cultural relationship and ties are now being disrupted and destroyed. So both at the level of the people and at the level of the state, you are seeing that a full-scale onslaught is there against secular values and
to destroy the secular fabric of our society. മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഈ ശക്തികളുടെ രണ്ടാമത്തെ ആക്രമണം നടക്കുന്നത് ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ പല പേരുകളിൽ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പല പേരുകളിലാണ്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ നടത്തുന്ന അതിക്രമങ്ങളിലാണ്. അവരുടെ ആരാധനാ സംവിധാനങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത്, അവരുടെ തൊഴിലും വ്യാപാരം ഉൾപ്പെടെ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണ്. തുല്യ പൗരന്മാരായി അവരെ പരിഗണിക്കാൻ സന്നദ്ധമല്ല എന്നാണ് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിൽ മുസ്ലിങ്ങളടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല വ്യാപാര സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്നുള്ളത് അവിടെ നടപ്പാക്കപ്പെടുകയാണ്. പോലീസ് അവിടെ പ്രവേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ പോലും മുന്നോട്ട് വരികയാണ്. ചില ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരെ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഇത് യു.പിയിലും മധ്യപ്രദേശിലും സാർവത്രികമായി നടക്കുകയാണ്. നിരവധി മുസ്ലിങ്ങൾ മാംസവ്യാപാര മേഖലക്കകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് മാംസവ്യാപാരം നിഷേധിക്കുക. ഇത് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾക്കെതിരെ മാത്രമുള്ള കയ്യേറ്റമല്ല, അവരുടെ ജീവിക്കാനുള്ള സിവിൽ അവകാശങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കയ്യേറ്റങ്ങളാണ്. ഇത് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിലും കർണാടകത്തിലുമെല്ലാം സാർവത്രികമായി നടപ്പാക്കുകയാണ്. ഇതുവഴി സംഭവിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യം തന്നെ വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടുകയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള മതനിരപേക്ഷ തത്വങ്ങളുടെ നിരാകരണമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ മതനിരപേക്ഷ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ വലിയ നിലക്കുള്ള തകർച്ച കൂടിയാണ് ഇതിനെല്ലാം ഫലമായി രാജ്യത്താകെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. We should not see this attack on secularism in isolation from the attack on democracy and the attack on federalism in our country. If India has to be a democracy, it has to have secularism. If India is to have secularism, it has to be a democracy. They are interconnected. What the Hindutva ideology says is that majoritarianism, we are a majority, therefore our rule should be there, and that is democracy because we are the majority. What they do not say is that in a democracy, every citizen, irrespective of their religious affiliation or background, should be equal. Because in democracy, unless there is equality between citizens, there can be no democracy. Majoritarianism means there is no democracy because everybody has no equal rights. And without equality and fraternity, as Dr. Ambedkar said, there can be no democracy. So today, the attack on secularism goes hand in hand with the attack on democracy and the establishment of majoritarian rule. ഈ ആക്രമണങ്ങൾ കേവലമായി ഒറ്റപ്പെട്ടതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിനെതിരെ കൂടിയുള്ള ആക്രമണമാണ്. ഇതിനെ രണ്ടിനെയും നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് കാണാവുന്ന ഒന്നല്ല. മതനിരപേക്ഷത നിലനിന്നുകൊണ്ടല്ലാതെ ജനാധിപത്യം പൂർണ്ണമാക്കാനാവില്ല. ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ മതനിരപേക്ഷത അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. കാരണം ജനാധിപത്യത്തിൽ മതവിശ്വാസം എന്താണ് എന്ന് പരിഗണിക്കാതെ ഓരോ പൗരനും തുല്യമായ അവകാശം ലഭ്യമാവുക എന്നുള്ളതാണ് മൗലികമായ കാര്യം. അവിടെ മതനിരപേക്ഷത തകർക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. അംബേദ്കർ തന്നെ ഈ കാര്യം നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണം മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കെതിരെ മാത്രമുള്ള ആക്രമണമല്ല, അത് രാജ്യത്തിലെ ജനാധിപത്യത്തിനെതിരെയുള്ള ആക്രമണം കൂടിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയണം. That is why to defend secularism, you need to fight for democracy and federalism, because in a vast and diverse country like India, you cannot have an authoritarian unitary state. You need to have a federal setup in which all the different states in all their variety will have a degree of self-rule and autonomy. Even that is being destroyed by the Hindutva authoritarianism. So the fight for democracy, secularism and federalism goes hand in hand. And it is this fight against the Hindutva corporate regime which must be waged.
because it is, on the one hand, the Hindutva forces, and on the other hand, the big corporates, the big bourgeoisie of our country, who have allied together to impose this Hindutva authoritarian anti-secular regime. So this fight has to be carried out, and it has to be an uncompromising fight. That is, you cannot say we'll accept some partial form of secularism. We can have 50% secularism and 50% Hindutva. Now, the Congress party must answer this. Why are they not taking a firm stand in defense of secularism when they claim that they are secular? Recently in Gujarat, the government there declared that the Bhagavad Gita will be taught in schools from class 6 to class 12. As part of the syllabus, Bhagavad Gita will be taught. That announcement was supported by the Congress party, the main opposition party in Gujarat. They thought if we oppose this, we will become unpopular. So you will see in all the BJP ruled states, in Uttar Pradesh, in Madhya Pradesh, all these places, whenever the BJP government takes a stand, they'll say they'll promote Ramayana. So the Congress party and the opposition say we'll do better than this. Their manifesto said we will start Ram Katha trails all over Madhya Pradesh. The Gehlot government said we'll set up a Vedic studies board to promote Vedic studies. So they think that we cannot counter these people by taking a firm secular position. So let us adopt a soft Hindutva stand. This is not going to help fight the Hindutva forces. They'll only gain further strength. So that is why I say it requires an uncompromising fight, struggle to defend secularism. And that example has been set here by the LDF government in Kerala. The first state government and assembly to pass a resolution against the CA, the Citizenship Amendment Act, was in Kerala. Then some other states also followed. So here in Kerala, the government, the LDF government here, will not adopt any policy which will discriminate against citizens or people based on religion, caste or creed. That is the type of firm resolve we must have to defend secular democracy. But unfortunately, there are still some secular parties and forces who are not able to take this firm resolve. That is why it is very necessary for the left parties, for the left forces of this country to take the lead. To not only, it is not a defensive battle to defend secularism. It is a struggle to rally all sections of the people, to struggle for their basic rights, their economic rights, their livelihoods, and at the same time, in that process, build the unity of the people, build the unity of the working people, which will act as a bulwark against the anti-secular Hindutva forces. So I hope that in the coming days, as far as our party is concerned, we are going to give priority or importance to the fight against the Hindutva communal regime. That fight means carrying on the fight against the neoliberal economic policies of the Modi government and combine that struggle with the struggle to protect secularism, the struggle to defend democracy, and the struggle to defend federalism. So this is the challenge we have to meet, we have to undertake, and I'm sure
with the unity that we can forge of all the left democratic and secular forces, we will succeed in this task. Thank you.